जदि आप निजर गोटे यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने चाहते इफ यू वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड आप अपॉर्चुनिटी को अपेक्षा करेंगे बर अपॉर्चुनिटी आपण अपेक्षा कर अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट केमती करें आज ही जानतु आपण केमती निजक स्पेशल बनइबे विथ वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन स्किल्स। नमस्कार मु चिन्मयी आपको बहुत बहुत स्वागत करछि मोर चैनल ओडिया नेटिव इंग्लिश रे। आज ये वीडियो रे मु आपको रिवील करबी व्हाट इज द साइंस ऑफ फ्लुएंसी। आ फ्लुएंसी को नेकी हमर को भूल धारणा अछि से जिंस जानिबा केमती करेक्ट कले हमर कम्युनिकेशन स्किल्स केमती वर्ल्ड क्लास हे परिबो। ता छडा बेसिक ग्रामर रो किछि इंपोर्टेंट जिंस मु शेयर करति जहा जानिला परे आपन कंफ्यूजन पूरा पूरी दूर हो जिवो सेंटेंस स्ट्रक्चर केमती ठीक से रहइबो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे। मोर मिशन ए जी मु केमती मोर देन 1 मिलियन ओडिया लोकन को इंग्लिश सिखेबी विथ एन अमेरिकन एक्सेंट एंड एक्सट्रीमली गुड फ्लुएंसी। हमर फ्लुएंसी केमिति बढ़िबो तार साइंस कोन अछि ताकू करेक्ट केमती करि परिबा सेटार हमर गोटे मिसकनसेप्शन कोन अछि सेही जिंस ए वीडियो रे मु आपन को बतेबी। आ सबुठु इम्पोर्टेंट आपण जेतले बे स्पोकन इंग्लिश शिखिया को आसुचंदी एई द्वारा सिखुचंदी मोर टीचिंग स्किल्स जो देखुचंदी आपण मन रखंतु यू आर ट्राइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। आपण यू आर नॉट द सेम एज अदर्स, देयर इज समथिंग स्पेशल इन यू, दैट्स व्हाई यू कम हियर। बहुत लोग खाली इंग्लिश कम्युनिकेट करने को चाहूँगी किंतु आम जिते एक्स्ट्रा किसी करने को चाहूँ से ही आम स्पोकन इंग्लिश स्किल्स आम चाहूँ वी वांट टू बिल्ड अप दैट। आप निजर किसी गोटे गोल अच्छे निजर किसी गोटे विजन अच्छी मे बी आप गोटे होम मेकर थी पारती मे बी आप गोटे स्टूडेंट थी पारती किंतु आप गोटे गोटे लाइफ एम अच्छी मे बी यू आर एस्पायरिंग समथिंग हायर एंड देयर इज सम हिडन टैलेंट इन यू which you want to showcase to others. You want to reach out to people, and maybe with very little communication skills, you feel hesitant. But aji ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର जो hesitations ର କାରଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ totally ତାକୁ eradicate କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ next level କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ସେଇ mindset ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା with the good communication skills you can reach out to lot of people and you can connect with the globe। ଆପଣ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିବି ବିକଜ ଅଫ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜିଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ମୋର ଦରକାର ମୋର ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ କରିବି ମୁଁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି फर श्योर मुझे चेंज करी जो जिन चली आसी से जिन चलनी मु गोटे परिवर्तन निश्चित भाव में आनी जहाँ लगी मो लाइफ रे बहुत सारा परिवर्तन आसो। मन रखु आजिका डेट रे सब पावरफुल लैंग्वेज हूँ इंग्लिश एंड इफ यू हैव दैट स्किल देन यू हैव द ग्रेटेस्ट वुपन इन द वर्ल्ड। You have the greatest weapon in the world. You can rule the world. You can create the opportunities for you. It 100% sure. आज पर्यंत हुए तो बहुत किसी जिनस आप ट्राए कर किसी है ही नहीं दैट डज नॉट मीन कि आगू भी हेनी आपंकर किसी भूल थी पारे किसी जिन शिखी ना थी पारती किसी जिन जानी ना थी पारती किंतु एबे नुआ जिनस किसी इम्प्लीमेंट करेंगे नुआ जिनस किसी करेंगे किसी गोटे चेंजेस आने जहाद्वारा आपणकर जो एस्पिरेशन अच्छी ଆପଣ ଲାଇଫ୍ର କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ମେକର୍ ଥାନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ ସିକର୍ ଥାନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଜବ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ୟୁ ଆସ୍ପାୟାର ଟୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜବ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଶୋକେସ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ପିପଲ୍ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହିଟ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍। So let's go ahead and find out how we can improve our communication skills and make it unique and stand out in the crowd। ତେଣୁ ଆଜି 30 days ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଏଇଟା 4th day। So we have a lot of things here to learn
एंड ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କି ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ବୋରିଂ ଟୁ ଲର୍ନ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ अ ଫନ୍ କାହିଁକିନା ଯେତେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ ଗ୍ଲୋବାଲି କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କନେକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିଲେଟିଂ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ସୋ ଇଟ୍ସ ବିକମ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରାଇଟ୍ ସୋ ଆଜିର କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା the data most important as I have mentioned that fluency what is the science of fluency and what is pace ସେଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ହିଁ ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ତାର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ମଡିଫାଇ କରିପାରିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଲାବୋରେଟଲି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରାମାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଭର୍ସେସ୍ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଲୋକଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଇଦେବି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କିଛି ବି ରହିବନି ତା ଉପରେ କିଛିଟା ସ୍ମଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ pace right now, what is pace? Pace is the speed at which you speak. It can be fast or it can be slow. I want to say something that you need to understand. If you don't understand, then it becomes very, very difficult for you. ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହିବି ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ କି or ମୁଁ ଏମିତି ବି କହିପାରେ I want to tell you something which you need to understand. If you don't understand, then it is a problem for you. ଏମିତି କହିପାରିବି କି ଏମିତି ବି କହିପାରିବିନି I have to have a moderate pace like speed କହିବା right I want to tell you something which you need to understand now if you don't understand then it's going to be a very big problem right so ଏଇଟା ଯୋଉ pace ଅଛି ସେଇ pace ଟା ଆମକୁ develop କରିବାର ଅଛି right ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ଥାଏ ସେଥିରେ କାହିଁ ଆମ right pace କହିପାରୁନା ହଁ ଆମ ଇଂଲିଶ ତ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଦେବା ଗୋଟେ not like that my dear friend not like that ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଆଉ ତାର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖିବା ନା ତେବେ ହିଁ ଆମର ସେଥିରେ ପରଫେକ୍ସନ ଆସିପାରିବ right so let's understand what is the science of fluency fluency କେମିତି ବଢିବ words ର କେମିତି combination ହବ sound ଟା କେମିତି ଆମେ properly ଆମେ reproduce କରିପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବା ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବା right so what are the most important problems in case of fluency ଆମର fluencyର barriers କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ first ଜିନିଷ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ generally କ'ଣ ଭାବୁଛୁ speed issues right speed issue is that means is speaking too fast the same as fluency generally ତ ସେୟା ହିଁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି right ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହି ଯିବି ବହୁତ fast କହି ଯିବି you know I really know a lot of things and I want to reach out to people I want to say so many things that does that mean that I have a fluency generally ଲୋକ ସେୟା ହିଁ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ fast କହିଯିବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ words କହିଯିବି ନା ତ ମୋର fluency ତ fantastic ଅଛି ଆଉ not like that you lack clarity my friend you lack clarity ତାକୁ କେହି ବି ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି generally ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର notion ଥାଏ ଯୋଉଟା କି wrong ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ that is not the right way you're not reading the news you're not giving out the information you're trying to communicate you're trying to converse with people right next point mother tongue influence right local languages affect stress and rhythm ଆମର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ରିଦମ୍ ଅଛି ବୋଲି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ itself ଗୋଟେ accent ଅଛି right that is called music of the language accent is what music of the language right see for example South Indian I want to tell you that today's session is going to be really really interesting right the ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର accent if you talk about the people from North India they speak so fast
I will tell you that today we'll go and get a bike and then we'll go out and then we will have a party and then let's go and enjoy. ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟୋନ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଛୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମରାଠୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ସେଣ୍ଟଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁ ଆଉ ସେଇଟା ଏତେ ଆମର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍ପିକିଂରେ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାରିୟର ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାରିୟର ଆମେ ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବହୁତ ସାରା ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ସିଲେବଲ୍ ଟାଇମ୍ ସିଲେବଲ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସିଲେବଲ୍ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ହେଉଛି ସିଲେବଲ୍ ରାଇଟ୍ ସିଲେବଲ୍ ଟାଇମ୍ right? But English is stress timing. Stress timing. This makes our English sound flat and rushed. Flat and rushed. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ କହୁଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ like you know we are rushing. Why are we rushing? You know, we really want to wind up something. There's no pause, there's no full stop, there's no comma, nothing. We sound flat. We just sound like a reading newspapers. We're rushing. Why? That's because you know we have syllable time. We speak with syllable time, not with stress time. କ'ଣ ତା ମାନେ? ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ PHOଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କରାଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ଜେନେରାଲି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆମେ କୋଉଠି emphasis ଟା କୋଉଠି ଦଉଛେ photographer is this the right pronunciation no photographer right photographer ଯୋଉଠି stress ରହିବା କଥା ସେଇଠି stress ରହିବା କଥା second part of the syllabus photographer so it is stress time it's not syllable time understand that understand that now coming to the next point is stress and intonation. We often give equal stress to all syllables, while in English, some syllables must be stronger, like photographer. And intonation? Intonation? Intonation, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ simple example ଆମେ generally କ'ଣ କହୁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ତୁମର ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା you are going outside right is this the right way of speaking is it a question I'm asking a question but is it a question you're going outside right or are you going outside today what is the right way of speaking କ'ଣ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିଛୁ ରାଇଟ୍ କେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନଉଛେ ଯୋଉଟାକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ୟୁ ଗୋଇଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ରାଇଟ୍ ଏତେ ଫ୍ଲାଟ୍ are you going outside so I'm putting a question so when there's a question my tone goes higher pitch is higher right you're going outside are you going outside hi how are you I'm fine so ଏଇଟା intonation right intonation ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆନିମେସନ୍ ଦେଖିବେ ନା ଆନିମେସନ୍ ଡିଜ୍ନି ଆନିମେସନ୍ ଦେଖିବେ ସେଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲିଭ୍ ମି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେମାନେ ତ ଇଂଲିଶ କେହି ପକେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ କାହିଁକି କାହିଁକିନା it's not about the language my friend it's not about the vocabulary it's about how they communicate with so much intonation oh my dear queen you have to stay at home for safety. The outside people are not good at all. ଏମିତି ଯଦି କହିବା ଆରେ ସେ ତା ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ସେ ବଢ଼ିଆ ଇଂଲିଶ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋକାବୁଲାରୀ କହୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣିଛି କେମିତି ଠିକ୍ ସେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି
ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମର ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ବି କହୁନି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରାମାର ଏକଦମ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭୋକାବୁଲାରୀରେ ତ ପଢି ପଢି ପୁରା ପାଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବେସିକ୍ ଗ୍ରାମାର ଶିଖନ୍ତୁ, ବେସିକ୍ vocabulary ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରି ଜାଣନ୍ତୁ, and you understand how should you present yourself. That's the most important thing. That's the most important thing. Last point होची the science of fluency. Last point होची unclear pauses. ମୁଁ ଏବେ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦଉଥିଲି ରାଇଟ୍, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଯେମିତି କି you read a book. In this book there are a lot of problems in this book. If you read then you cannot understand. If you understand then you cannot reproduce. ଏଥିରେ କିଛି pauses ଅଛି? କୌଣସି ପ୍ରକାର pause ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର comma ବି ନାହିଁ। There is no punctuation. ଆରେ ମୁଁ punctuation ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କ'ଣ writing କରୁଛି କି? Not at all. ଆପଣ ସ୍ପିକିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ punctuation ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କିଛି pause ଦଉଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି pause follow କରୁଛି ନା ନାହିଁ, very important. ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କହିବି, if you read this book then understand that there are a lot of things which are not correct. There is some problem with the author maybe. So please check and then read. It is well understood. Kahiki, kahina, there are a lot of pauses, right? And it is clear ରହିଲା, କେତେ clarity ରହିଲା ଏଥିରେ। ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ develop କରିବାର ଅଛି my friend, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ develop କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି science of fluency. Science of fluency ଆମର speed ଆମକୁ ବୁଝିଲୁ ଆମେ, mother tongue influence କ'ଣ ବୁଝିଲୁ, stress and intonation କ'ଣ ବୁଝିଲୁ, pauses ର importance କ'ଣ ବୁଝିଲୁ, ତେବେ ହିଁ ଆମେ fluency ଉପରେ we can start working out. ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହେ ଯେ ଆମର reading every day is so essential, so essential. ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ସେ ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯାହାର ଏମ୍ ଅଛି କି ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ବହୁତ ଦରକାର କି ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ କେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଆମେ କେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସୋ ନେଟିଭ୍ versus non-native speakers, equal stress on every word. Stop doing that. No natural pauses. You have to develop natural pauses. Fast delivery, don't be in a rush to speak fast and put a lot of things together. Stop doing that. ତେବେ ହିଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି like ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶଟା is so mechanical, is so robotic। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢୁ ଧାଡା ଧାଡା ଧାଡା, not like that. We understand, we speak, and we make others understand 100%. So now how can we correct our pattern, our fluency? We can do that by practice pausing. Use short pauses at commas, longer pauses at full stops. Examples: yesterday I met an old friend about and talked about our school days. So, I'm sorry. So ଆମର pauses ଆମେ କେମିତି ରଖିବା ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଦରକାର, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ when there is a full stop have a longer pause, when there is a comma you should have a shorter pause. Then slow down, slow down. ଆଉ generally ତ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକଙ୍କର actually tendency ସେମାନେ ବହୁତ fast କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ not always, କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ତାଙ୍କର pace ଥାଏ, but that is very rare. So if you want to actually rate yourself, you want to know where you stand, then better right you record your reading, or when you are giving some sort of speech, record yourself and listen. Or else you try to take somebody's feedback. How am I sounding, my friend? Am I going very fast?
Am I going too slow? How is my pace? So maintain a perfect pace by judging yourself. Learn stress and rhythm. So I mean computer kaiba, right? Computer kaiba, computer, photographer, presentation, presentation, presentation kaiba. What is stress driver? Stress pattern ଟା କ'ଣ ତାକୁ ଏବେଠୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଉଠି ନା କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଯଦି ମାନେ ଟିକେ ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଗୁରୁ dictionary.com vocabulary.com ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାର pronunciation ଟା କ'ଣ ସେଇଥିରେ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବ କୋଉଠି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବି ୱାର୍ଡ ହଉ ନା ଦିନକୁ ଗୋଟେ ବି ୱାର୍ଡ ହଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କନସିୟସନେସ୍ କେତେ ବଢି ଯାଉଛି pronunciationକୁ ନେଇକି it is so important ଏ ମତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି pronunciation ରେ ଭାଇ ଏତେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ହବ No, my friend, it is a lifelong process. When you try to update yourself, it's a lifelong process. ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ କାଲିକି ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ଡବଲ୍ ହବ ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ କେତେ କେତେ କୋଉଠି ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି Take a step, my friend, take a step ahead. Then, shadowing techniques. Listen to native speakers, how they're speaking. TED talks ଅଛି ବହୁତ ସାରା talks ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି ରେ ଭାଇ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡିବନି କିନ୍ତୁ because you are at the initial stage my friend you are at the initial stage ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା it's very natural କିନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ରୋଷେଇ ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି just keep it playing keep it playing just let it bar your ears ଖାଲି ବାଜୁଥାଉ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ନା ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କନସିୟସ୍ ଲେଭେଲରେ ସବକନସିୟସ୍ ଲେଭେଲରେ ଜିନିଷଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ ଆରେ ଏ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସ୍ପିକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଏମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଏମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଏମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବି ନେବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ପିକିଂ କରୁଛି ଆପଣ ତ ନେବେ ନା ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଲୋକଠୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ରହୁଛି ମୋର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସିକ୍ କରିବେ ରାଇଟ୍ ସେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଥଟ୍ Fluency in English is not about speaking fast. It's about speaking clearly and confidently. Indians can overcome this problem by focusing on pace, pauses, and stress pattern. Once clarity improves, communication automatically sounds professional and natural. ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛନ୍ତି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇପାରିବେ with your better communication skills and that's how when you become more professional and more natural ଆମକୁ କିଛି artificial accent put on କରିବାର ନାହିଁ yeah I want to speak like an American and I really want to stand out in the crowd ଏମିତି artificially ତ ଆମକୁ speaking କରିବାର ନାହିଁ right ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି with a neutralization wrong pronunciation କୁ neutralize କରିକି right pronunciation କରିବାର ଅଛି that's how I can sound natural that's how I can speak for a longer period of time and that's the main motive of communication right why am I communicating so that people can understand me so that my communication can be effective and that's possible when I sound clear I sound confident okay so ସବୁଠୁ important tip my friend every day make sure that you read it for minimum 20 minutes if you're at this initial stage where you are at the beginner level and you want to really reach to the next level then make sure that you do not skip this particular exercise even for a single day what you should read you should go ahead and read anything which is written in English as I always said don't feel that you understand or you don't understand constantly read with the right process
Slowly you will see so much of development that those words which you could not read properly, you'll start reading, you'll start pronouncing it correctly. That is the magic of reading aloud by yourself. Okay, so with that, let's go ahead to the next important part, which is grammar. Okay, so in grammar, as I said earlier, that today we are going to talk about present perfect tense versus past simple tense. Okay, ଆମର generally ଗୋଟେ confusion ଥାଏ ଯେ ଆରେ has gone ଲଗେଇବା କି have gone ଲଗେଇବା କି went ଲଗେଇବା କ'ଣ ଲଗେଇବା exactly ତାର past tense ର କ'ଣ definition କ'ଣ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ଜେନେରାଲି ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ ରହେ ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିଛି ଯୋଉଟା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ଦୂର ହେଇପାରିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ versus past simple tense the most important thing is that ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ଆମର ଆକ୍ସନଟା ଆମର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କହୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ about the action which is done just before some time ଆଉ ଯୋଉ action start ହେଇଥାଏ in the past and it has some connection with the present and it is not finished we are still talking about it but on the contrary ଆମେ ଯେତେବେଳେ past simple tense ଟା କହୁଛୁ we're talking about a particular action done at a particular time and it is finished. I'm talking about an action which is completed in the past. I'm talking about an action which is completed in the past. That is called past simple tense. Our a difference টা জানন্তু যে past present perfect tense रे ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର action କୁ define କରୁ जो action start ହେଇଥିଲା in the past but it has some connection with the present and it is not yet finished. But on the contrary, when I talk about the past simple tense, those actions were done in the past and those were finished, completed. That is the basic difference. That is the basic difference. ଆଉ ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କ'ଣ ଆମର ଜେନେରାଲି ଆମର ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ have or has and then past participle which is V3 past present perfect subject plus has or have plus V3 right ଯେମିତିକି I have gone to the market I ସାଙ୍ଗରେ have gone that is go and gone V3 okay third form of the verb ଯେମିତି I write wrote written okay eat ate eaten ଆମର third formଟା ନେବା right ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ମୂଳରୁ ଘୋଷିଛେ ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ଏଇଟା କରିବାଟା କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ have ଆଉ has ର ଯୋଉ ଜେନେରାଲ କନଫ୍ୟୁଜନ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ ଆପଣ ରେଫର କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହି ସି ଇଟ୍ରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ ସେତେବେଳେ has ଲାଗିବ ବାକି I we you they ଗୁଡ଼ାକରେ have ଲାଗିବ right ସେଥିଲାଗି I have gone to the market but they have gone to the market I we you they but she has gone to the market Rohan has gone to the market right ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଆମର ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ନଟ୍ ଲଗେଇଦେବା she has not gone to the market they have not gone to the market ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ have they gone to the market has she gone to the market ଏଇଟା ଆମକୁ ଇନିସିଆଲ ଇଏରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ Whereas past simple tense ରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କ'ଣ subject plus past form that is a V2 I went to the market I went to the market right ଆଉ ନେଗେଟିଭରେ I did not go to the market ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁଛୁ past simpleରେ ଆମେ did ଲଗାଉଛେ ଆଉ ଯେହେତୁ did ଲଗାଉଛେ ଆମର B1 ଲାଗିବ କାହିଁକିନା କୌଣସି ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗ୍ରାମାରରେ ଆମର ଦିଟା past tense ରହିବନି I could not got that thing କେବେ ବି କହିବନି I could not get that thing right କାହିଁକିନା could ଆଉ got ଦିଟା ଲାଗିବନି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲାଗିବ ତେଣୁ I did not go to the market similarly interrogative sentence ରେ did I go to the market did I go to the market right so with that ଆମର ଜେନେରାଲି ରହୁଛି ଇଏରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମେ ଫର୍ ଜଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଏଭର ନେଭର ୟେଟ୍ ସୋ ଫାର ଅପ୍ until now
recently, lately, this year, this morning, today. Either present perfect our time expressions roche, right? Whereas past simple is yesterday, 2 days ago, 5 years or 5 days ago. Okay, the day before yesterday, last year in 2019 in December. So either specific roche mane rakhantu. That is the most important thing. Ama jete present perfect tense koche either this of specific nuha. ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଜଷ୍ଟ ରେଫର୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେଇଟା କହୁନି। ଆମେ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ନଟ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ଆଉ ଫିନିଶ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ, ରାଇଟ୍? ଓକେ, ସୋ ଆମର କିଛିଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନମ୍ବର 1, ସି dash to Paris last summer. Last summer. So ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି last summer ଅଛି, right? Last summer ମାନେ ଗୋଟେ specific time ଅଛି, so ଆମେ past simple use କରିବା। ତାହେଲେ ଏଟାର answer କ'ଣ ହବ? She went to Paris last summer. Number 2, I dash never see such a beautiful painting before. Before, that means in this particular sentence कौन जिनस हमारा definite नहीं, my friend. So it a present perfect. Present perfect. I have never seen such a beautiful painting before. इतरे हमारा time specific नहीं. Number 3, we dash finish our project yesterday. Yesterday जोड़ा कि specific time. तेरे इटा past simple. ताले कौन हबा? We finished our project yesterday. We finished. Number 4, they dash in this city since 2015. Since 2015 जोड़ा कि time specific नुहा, तेणु एडा होची present perfect. They have been in this city since 2015. Number 5, he dash not cut not eat breakfast this morning. এটা ବହୁତ important sentence ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଗୋଟେ difference ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। He dash not eat breakfast this morning. It's 9 a.m. now. ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି just କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି, right? So she has not eaten breakfast this morning. She has not eaten her breakfast this morning, right? ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ। Number 6, से एग्जाम्पल किंतु मु राति 8टार कौची से ब्रेकफास्ट खाइलानी, तेणु से एक्शन इज कंप्लीटेड, इज ओवर, इज नो, इट हैज नो कनेक्शन विथ द प्रेजेंट नाउ। तेणु ए सेंटेंस कोन हो पर्टिकुलर से सेंटेंस चेंज हिजिवो, शी डिड नॉट ईट हर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डैश यू बाय दिस कार। एटा क्वेश्चन करूची, तेणु मु पर्टिकुलर टाइम को जानिया को चाहूची, तेणु व्हेन डिड यू बाय दिस कार? When did you buy this car? Okay, number 8. How many books dash you dash so far this year? Okay, then this year ଅଛି କୋଉ କେତେବେଳେ time year କେତେବେଳେ କଥା କହୁଛେ, right? So the present perfect tense of it. Things are not definite. So how many books have you read so far this year? So far is the time expression. A পর্যন্ত, right? We dash 20, we dash meet them at the wedding last month କଥା କହୁଛି specific ଅଛି time, then we met them at the wedding last month. Last example, I dash just finished my homework, just ଅଛି ତେଣୁ present perfect tense, I have just finished my homework। So, my friend, on the net you have a lot of examples with present perfect tense and past simple tense. Now, if you really want some clarity in this, you can shoot an email. My email address is mentioned in the description, and I am always open to answer all the questions regarding grammar or fluency or English language. Okay, so with that, let's wind up this session. But before that, always make sure that you create the English environment, English speaking environment around you. Never say that what you don't have.
ଆମକୁ ଏଇଆ ନାହିଁ, ଆମର ସେଇଆ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମ୍ବାରାସ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଯିଏ ଏମ୍ବାରାସ କରୁଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବେନି। इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଏଇ ବାରମ୍ବାର କଥା କହେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଯୋଉ ଲୋକର ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ନା, ଦେଖିବେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ଛୋଟରୁ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ହେଇସାରିଛି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ଇଦର ତାଙ୍କ ବାପା କଥା ହଉଥିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କଥା ହଉଥିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବ, ତେବେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ସୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ଆପଣ ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଘରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇବେ, ୱାସରୁମକୁ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରିକି ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି। କେବେ ବି ଯୋଉଠି କେହି କୋଉଠି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବନି, ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି, ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ଲେଡ଼ିଜ୍ ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି? ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 10 o'clock ଥିଲା, ୱାସରୁମକୁ ଗଲି, ରୁମ୍ ଲକ୍ କଲି, ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି। So, see, challenges are always there, but you need to understand what you want and how much efforts are you ready to put in. ତେବେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଯେ କୋଉ କେତେ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ you need something better. Create that environment, my friend. Create that environment. Read, write, listen, speak in English. Okay, so with that, I hope you liked this video. And ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କୌଣସି clarification ଦରକାର, I am always open. So until then, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବାର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, and let's catch up with something more interesting in the next video. See you soon.